Now we consider a problem when the particle is outside the finite well. We know that this is a wave function. We need to show that this is indeed a solution of the time-independent Schrodinger equation outside a finite well of height h0. Because here we have written the solution, now we need to check that it is actually a solution of this equation, and this is the Schrodinger equation, time independent Schrodinger equation for the particle outside the finite well. Now what happens to a psi x for the limit when the potential reaches infinity, that I need to show also. আমাদের প্রবলেমটা হচ্ছে আউটসাইড ফাইনাইট ওয়েলের মানে কোটার বাইরে এই যে ওয়েভ ফাংশনটা আমরা লিখেছিলাম সেটা সত্যি সত্যি এই টাইম ইন্ডিপেন্ডেন্ট ম্যাথামেটিক্যাল টাইম ইন্ডিপেন্ডেন্ট শ্রোডিঞ্জার ইকুয়েশনের যে সলিউশন সেটা চেক করতে হবে, 1 নম্বর প্রবলেম। 2 নম্বর প্রবলেম হচ্ছে যে যদি পোটেনশিয়ালটা ফাইনাইট না থেকে সসীম না থেকে যদি অসীমের দিকে ধাবিত হয় তখন psi x এর চেহারাটা কিরকম হয়। Actually, for the second part, we need to show that in the limiting case, when the potential reaches up to infinity, then we can reach ourselves to the particle in a box problem, particle in a box with a rigid wall problem. That is we need to show here. এটা হচ্ছে একটা লিমিটিং কেস, এই সেকেন্ড প্রবলেমটা, যেখানে আমাদের দেখাতে হবে যে সসীম ভ্যালুটা বিভবের সসীম মান যদি অসীমের দিকে ধাবিত হয় তাহলে আমরা রিজিড ওয়ালের মধ্যে যখন কণাটি আবদ্ধ ছিল তখন তার যে সলিউশন ছিল মানে বাক্সের বাইরে যে সলিউশন ছিল সেই সলিউশনটাকে আমরা রিচ করতে পারি কিনা। আরেকবার রিমাইন্ড করে দিই, বাক্সের বাইরে কিন্তু ওয়েভ ফাংশনটা 0 ছিল ওই আগের প্রবলেমটার জন্য, পার্টিকেল ইন আ বক্স উইথ রিজিড ওয়াল। Let me just recall myself that outside the rigid wall, when the particle was inside a box and the box were with rigid walls, then the outside of the box the wave function was 0, and that we need to reach for the problem B. So this is my solution. I'm just making a double derivative of the solution. I've made that, and from the left hand side, that is from d to psi dx square, we have reached kappa square psi x, and kappa square is nothing but this twice m u0 by h cross square. So we have reached the Schrodinger equation because this is our Schrodinger equation. আমরা যদি এই সলিউশনটাকে Schrodinger ইকুয়েশনে পুট করি, মানে লেফট হ্যান্ড সাইড অফ দ্য Schrodinger ইকুয়েশন অর্থাৎ d to psi dx স্কোয়ার করে এটাকে এখানে যদি লেফট হ্যান্ড সাইডে পুট করি তাহলে দেখবো এই রাইট হ্যান্ড সাইডটাকে আমরা খুব ইজিলি অ্যাচিভ করতে পারছি। ফার্স্ট প্রবলেমটা ইজ ভেরি ইজি। আমরা দেখলাম যে psi x হচ্ছে একটা ওই Schrodinger ইকুয়েশনের যে ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনটা ছিল তার একটা ম্যাথমেটিক্যাল সলিউশন। So here we have shown that this the form of this psi x equal to c e to the power kappa x plus d e to the power minus kappa x. That is a mathematical solution of the differential equation that we took for particle in a box problem, finite box problem for outside the well. Now we need to solve the second problem. If the potential reaches infinity, then this kappa square also reaches infinity, because when one term of this expression reaches infinity, this entire right hand side will reach infinity. So what happens with the solution itself? Now we have two regions, one is x less than 0, other is x greater than L. So if x is negative, then this is a negative term, kappa is minus infinity then. Kappa is infinity but x is negative, so this is e to the power minus infinity. This is e to the power plus infinity. For kappa tends to infinity, this will then blow up. So we need to make d equal to 0 here, and for x less than 0, our solution will be psi x equal to c e to the power kappa x. Now we have seen that this kappa itself reaches infinity. X value is negative,
So this entire c e to the power kappa x tends to 0 when kappa tends to infinity. So the wave function vanishes for x less than 0, and for x greater than 0 we apply the same logic. Now here x is taking all positive values. Kappa is itself infinity, plus infinity. So here this term will blow up, this term will equal to 0. So we need to make c equal to 0. And we left with the solution x greater than L. Left with the solution psi x equal to d to the power minus kappa x for this region x greater than L. This itself vanishes because kappa reaches infinity. X is taking all positive values. So it is e to the power minus infinity. E to the power minus infinity tends to 0. So the wave function also vanishes in the region x greater than L. So we have derived that outside the box the wave function vanishes in both the regions x less than 0 and x greater than L. যখন সসীম মানের বিভব u0 এর মান অসীম হয়ে যাবে তখন কাপ্পা স্কোয়ারটাও অসীম হয়ে যাবে, কারণ ডান দিকে যদি একটা অসীম রাশি থাকে তাহলে পুরো ডান দিকটাই অসীমের দিকে ধাবিত হয়। এবার কাপ্পার ভ্যালু অসীম এটা মাথায় রাখতে হবে। এক্স লেস দ্যান 0 মানে এক্স এর ভ্যালু সবসময় নেগেটিভ। এই রিজিয়নের জন্য সাই এক্সটাকে কি সাই এক্সটা কি হবে, তখন সি আর ডির ভ্যালুগুলো কি হবে। কাপ্পা তো ইটসেলফ ইনফিনিটি হয়েই বসে আছে, এক্স এর ভ্যালুগুলো নেগেটিভ। এক্স এর ভ্যালু যদি নেগেটিভ হয় তাহলে এই টার্মটা পজিটিভ হয়ে যাচ্ছে, অতএব ডিটাকে 0 করতে হবে যাতে ওয়েভ ফাংশনটা ব্লো আপ না করে, ইনফিনিটি না হয়ে যায়। তাহলে ওয়েভ ফাংশনটা হলো এরকম। এখানে কাপ্পা যেহেতু ইনফিনিটি হয়ে গেছে এবং এক্স এর ভ্যালুগুলো সমস্ত নেগেটিভ আছে, তার মানে এটা হলো বেসিক্যালি ই টু দি পাওয়ার মাইনাস ইনফিনিটি। ই টু দি পাওয়ার মাইনাস ইনফিনিটি মানে হচ্ছে 0। তাই সাই এক্স যে ওয়েভ ফাংশনটা এক্স লেস দ্যান 0 এর জন্য ভ্যানিশ করে যাচ্ছে। এবার এক্স গ্রেটার দ্যান এল এই রিজিয়নে আসি। এই রিজিয়নের সলিউশনটা এরকম। এখানে কোন কনস্ট্যান্টটাকে 0 করতে হবে, সিটাকে 0 করতে হবে, কারণ এখানে কিন্তু এক্স এর ভ্যালু পজিটিভ। এক্স এর ভ্যালু পজিটিভ হওয়া মানে এই টার্মটা ব্লো আপ করছে, ওয়েভ ফাংশন ব্লো আপ করা থেকে বাঁচাতে হবে। তাই সি ইকুয়াল টু 0 করে দিলাম, পড়ে থাকলো ডি টু দি পাওয়ার মাইনাস কাপ্পা এক্স। তাহলে ডি টু দি পাওয়ার মাইনাস কাপ্পা এক্স, এখানে যদি কে টেন্স টু ইনফিনিটি বসাই আর এক্স এর ভ্যালুগুলো সব পজিটিভ আসে, তার মানে পুরো এক্সপোনেনশিয়াল টার্মটা হবে ই টু দি পাওয়ার মাইনাস ইনফিনিটি। ই টু দি পাওয়ার মাইনাস ইনফিনিটি মানে হচ্ছে 0, অর্থাৎ ওয়েভ ফাংশনটা ইটসেলফ ভ্যানিশ করছে। অর্থাৎ এক্স লেস দ্যান 0 এক্স গ্রেটার দ্যান এল দুটো রিজিয়নে মানে বক্সের বাইরে ওয়েভ ফাংশনটা 0 হচ্ছে, অর্থাৎ ইনফাইনাইট পোটেনশিয়াল ওয়েলের যে সলিউশন সেটাকে আমরা রিচ করতে পারছি।